Ну, здравствуй, мой тайный зритель. Так, а чё? Чё с картинкой-то? Пошел? Пошла картинка. Ну, здравствуй, мой тайный зритель. Сегодня пойдем мы продолжим играть игрушку, проходить игрушку Portal storis MEL. Поиграем сегодня недолго. Часик-полтора поиграем и пойдем. Так, мы оказались... Алло. Офигел, что ли? А, тут прям показывает то, что надо идти прыгать в туннель. Синий портал. Немножко проще пройдем его. Я после прохождения очень долго обдумывал, как его проходить, потом понял, как его проходить. Ах ты, зараза, там не тот кубик. Там не тот кубик находится. Синий. Ну, либо вот так проходится. So, apparently, the records on these computers are kinda severely out of date. I think I can recompile a new version of this testing tracks sequence. Так, ну давай.
ты постоянно забудешь так-то. Давай посмотрим, что там такое. Чё, кого и как там. Как всегда, сюда 2 кубика надо. Сюда 2 кубика надо. Один кубик мы достанем. Один кубик я достану-то. Спокойно. Сначала вот один кубик. Ну да, я его спокойно достану, он мне здесь не мешается. Последним. Вопрос теперь как. Мне тебя достать. ТП. Ну типа. Ну и чё мне даст это? Так, ну я окажусь там и вытащу вот сюда комбик. Сделать так.
Нагружу. А, у тебя не работает загрузка, да? О, елки-палки. Загрузить игру. Что случилось-то? Ну, здесь портал пригодных поверхностей нету. Как быть? А, есть. Есть портал пригодная поверхность. Сам стою сюда. Alright, a quick update. Compiling maps apparently takes quite some time. At least the turrets from old Aperture are still coming up. Just a pity the toxic goo is coming up too. Токсичная жижа. Это отражающий и скользящий гель. Синий кран смерти. Что ты нам даешь? Так. Давай раним сюда. Сюда. Оранжевый. И мне там только один нужен, да? Цвет. Оранжевый. Стреляешься. А ты, зараза. Activated.
Ну, кубик мне дали. И чё? Я понял. Мне вот так надо делать, да? Итак, я прошел. И дальше мне нужен... Так, я его могу вытащить. Комбик. Комбик, комбик, комбик. Подожди. Кубик я могу же вытащить. Так. Я вытащил. Что дальше? Сейчас мне надо делать так, чтобы...
синий. Так не делается, да? Да елки-палки. The next chamber is the broken one. From there on, you'll have to move fast, because that's the last chamber with plants in it. Даже пони. Дрыхнет. Пони, не знаю, он не ответил. Привет, Настя. Как бы я ему писал, он не ответил мне. Хотя он днем был в онлайне. А чё, ты хочешь составить мне в портале компанию? Спасибо за лайк. Hey, we're finally at the production facility. I've been able to find a rail a bit further on. I'll meet you up ahead. Good. You should find a way out of this test chamber before your portal gun's black hole violently implodes. Anyway, beyond one of these walls are catwalks leading to the end of a manufacturing line. Сейчас. Дело нормально. Скоро на работу пойду. А, то есть ты, чтобы я успел вот так сделать, да? Только мозгов не хватает, и делаю много завтра на работу хочу. Нет, балкон. У тебя балкон есть? Ничего себе. Итак. Так и сохранюсь. Вода убивай, да? А, нет, не убивает. Это открывает, но кнопка должна нажата в любом быть. Лазер что, просто так здесь стоит? А, лазер-то почему-то не портал пригодный. Ну, всякие квартиры бывают, и без балкона я тоже вон... А, не, я на третьем этаже и с балконом-то также. У меня на прошлой квартире 5-й этаж был, и без балкона.
как-то сложно. Ёлки-палки. Давай. Аллилуйя. Спасибо. Эта комната не проходится. Подожди. В этой комнате есть тайник. We'll be going through the weighted storage cube manufacturing. It's now or never. We've got to make our move on Aegis and destroy it before this whole place floods. Once you get out there, though, it'll have a beat on you in minutes, so we can't stop moving. Story MEL намного сложнее, чем обычный портал. Как бы здесь иногда частенько встречаются варианты не решающиеся. То есть есть как бы путь, который показывает, есть такой-то путь, но он ведет в тупик. В отличие от обычного портала, где постоянно... В отличие от обычного портала, где одно единственное решение всегда существует. Ну, в одной камере двумя способами решается. Сережа показал этот вариант, я его повторил. This is a room where they tested cubes are actually able to press buttons. It's some vital testing. A cube that can't press buttons? It's a total waste. Чем дала? Так, нет, не выпускает, значит, я как-то... Чё я мучаюсь-то? Просто до оттуда дойти надо. Don't stay too long, though. Those doors will close with 5,000 pounds of pressure. Спасибо. Did you know that Aperture Science weighted storage cubes have to be bulletproof? Пустишь? Нет, не пускаешь. Здорово. Offices are up those stairs.
there are no cameras in this part of the facility, so Aegis won't be able to trap us. Still, we've got to take him out if you want to leave this place. Anyways, if you go through the offices, I'll go through the service areas. Пустишь? Нет? Нет. Картошка. Напоминаю. О, ЛГБТ, да? Еще раз встречается. Опять сломанные кубики, надписи какие-то. Да-ка, запустить тебя нельзя. Чё? Опять синий экран смерти? Типа показывать туда идти, да? Столовая. Oh, there you are. I thought maybe somehow you managed to get lost. Anyway, we're almost at Aegis' part of the facility. Mind your head here. Those metal plates will hurt if they hit you. Can you believe it takes 6 of those plates to make 1 cube? Ridiculous! Опять задачку решать, да? Пройти туда. Подожди. Что ты мне предлагаешь? Не так. Нет. А, ты пробуешь сюда спуститься. А! Пока. Ладно, пока. Еще раз пройдем. Тихо, тихо, тихо. А, ну не даешь мне кубик. Да, понятно. Aegis' lair. What an impressive sight. Без ссоры. А, The power's been cut off here, but I think I can help. Just give me a moment. Yes, that worked. Let's get going. This reminds me of the day I ended up falling down into those junkyard offices. Dark room, no lights. Hit the end of a management rail and down I went. Luckily I found you still alive in that vault, or I'd have been stuck there forever. So, thanks for that. Careful, careful. а, There's a hole in the floor ahead. The power's been cut off here, but I think I can help. Just give me a moment. Yes, that worked. Let's get going. This reminds me of the day I ended up falling down into those junkyard offices. Dark room, no lights.
hit the end of a man's... Careful, careful. There's a hole in the floor ahead. Just a bit further and we can get to the mainframe rooms. А можно мне вручить этот фонарик, чтобы мне намного удобнее было ходить? Куда мне дальше? Сюда? There should be a lever near that door to open it up. You ready, Mel? Низ. Look, Mel, I just wanted to say something. I couldn't have done any of this without your help. If it wasn't for you, I'd still be stuck down there in the junkyard offices. Probably my battery backup would have run out in a few days. So, thanks. So, let's get this done. Whatever happens, I believe in you. Really. Organic threat and mechanical threat number 1 detected in central hub. Countermeasures activating. Alright, so in order to get the Vegas core, we need to turn on the power, unlock... Не дал пройти. Central hub. Countermeasures activating. Alright, so in order to get to the Aegis core, we need to turn on the power, unlock the doors, and replace the turrets. Once that's done, we should have a clear shot at Aegis. Let's get going. Every vent in there is filled with those turrets. We pulled up every last one of them a long time ago. Опять по трубам ходить. Хотя он меня на трубу не пускает. Okay, Mel, I'm reading that the generators are offline. Only way that the security systems can come online is to turn on those generators. But, according to my research, the manual startup is over in the control room for generator 2. And it's locked. The control room for generator 1 has a manual security override though. Give it a try. What's the worst that could happen? Okay, I was wrong. That was a bad idea. The security system's kicked in. You can't open the doors from the inside anymore. Hurry, find a way to turn that other generator on and then get out of here. How did you... Так, и что дальше делать? One has a manual security override though. Give it a try. What's the worst that could happen? Все закрыто. Ну, меня как бы по любому случаю сюда отправляет.
wrong. That was a bad idea. The security system's kicked in. You can't open the doors from the inside anymore. Hurry, find a way to turn that other generator on and then get out of here. Но не дает, кроме как через окно выйти. Да, это скон. Попробуем сохранить. Wait, you just... How did you... Well, I guess manual bypass does work, doesn't it? Good work. That's the first part. The security systems are now online. Oh, wait. I didn't think this through, did I? Не зря же он здесь. Ага. And alright, now that we have the power turned back on, we need to go to the security room overlooking the bridge to the Aegis core. Now that the security doors have unlocked, we should be able to get there. Все, обратно. А! Провалился. And alright, now that we have the power turned back on, we need to go to the security room overlooking the bridge to the Aegis core. Now that the security doors have unlocked, we should be able to get there.
Target lost. Sleep mode activated. Searching. Uh-oh. Не сюда. Здесь отсюда я пришел. Ах ты зараза. Следующий контур. Alright, so I think that might not be as easy as I once thought. Aegis has done quite a bit of redecorating on these catwalks. Good thing you got a portal gun. Scanners detecting organic and mechanical target. Control over test chambers granted. Executing. These things have turrets? Пока. Execution number 1 failed. Prepare a new ambush. Watch it. He's got another one coming. And I think this one took out the catwalks before. Avoid those turrets and get to the security room. Так. Еще раз. Какая-то... А.
пройдемся. А. Не позволяет. Так, что-то не так. Куда ты там стреляешь? Интересно. А, подожди. Все, понял, куда мне надо. Да, я отключился. Угу, понятно. Фига у меня какие прыгуны. Great, you're there. There should be a switch around in this room. Once you flip it... Your employee guardian and intrusion system core mainframe security at 20%. External intrusion detected. All remaining power diverted to start manufacturing line. Production increasing to 350%. Ah, right, the turrets. Well, it seems he's
it's diverted all the power that was going to the death fizzlers into the turret production. Which, hang on, that's not so bad. Get back to the elevator room. Time to turn the tables on Aegis. Лифт. Извиняюсь. Но же отключивайте, расщепляюсь. Alright, all that's left is those turrets. Remember how we pumped up the old turrets? This is where they might get useful. Head to the manufacturing line. Okay, here's the plan. We've got to take the turret production line down. So, there's about 3 ways I know to do this. The first should be easy and works most of the time. So, go into the scanner area and take the turret out. Without the model, the turrets can't be built. So that didn't work. Computer's got a template stored, which leads us to solution number 2. Use one of the old turrets to overwrite the template. I can reprogram it to not shoot you, and before you know, you got an army. Scratch that idea. Apparently there are no diversity events here, which means I can't bring one in. I guess pumping up those turrets was a total waste of time. Lovely. So, third idea. We gotta override the targeting system on these ones. Manually. There's a targeting control room. It's nearby. Just be ready to run. I'll get the door open. See you on the other side, and just remember the Nuremberg Olympics. А, там поле, да? Так, и как мне быть? On the other side, and just remember the Nuremberg Olympics. Здесь нет никаких портовых пригодных поверхностей. Searching, resting for you. Searching, still there, goodness. Target lost, gone. Goodbye. Nap time. Target lost. Target lost. Target lost. Не сюда надо. Searching mode activated. Nap time. А! On the other side, and just remember the Nuremberg Olympics. Are you still there? Nap time. Не сюда. А куда же мне надо пройти? On the other side, and just remember the Nuremberg Olympics. Там не зря же портальная поверхность.
Is anyone there? Target lost. Active target lost. Target lost. Good night. Still there? Resting. Searching. Still there? Target lost. Searching. Still there? Resting. Searching. Still there? Sentry mode activated. There you are! I knew all that track running would do you good someday. Look, that wood model is what's causing the turrets to shoot at humans. If you replace it with something else, they'll shoot that instead. There you are. Так, ну мне, скорее всего, сейчас турельку надо взять, да? Поверхности нету, да? Maybe try the server template. You're clever. Now the turrets will target the server banks instead of you. If we wait a little bit, all the turrets in this part of the facility should be replaced, allowing you to finally destroy Aegis. Well, why don't you test if the reprogramming worked? Stand in front of the model. One of two things will happen. The first, they won't shoot you. The second, well, it shouldn't come to that. Just trust me. Hello. Searching. Sentry mode. Alright, that worked. I knew that would work. Totally knew it would work. Well, anyway, the turrets are ours now. Now get back to the elevator room again. Time to bring the fight to him. Forgot to mention, those turrets were automatically replaced by the system as it read that there was an update to the turrets' targeting systems. Every update, they get replaced to make sure the turrets are the most up-to-date they can be, and to prevent hacking. Надо, думаю, это в следующий раз пройдем. Сейчас надо будет делами заняться. Так что спасибо за внимание, за то, что приходили, ставили лайки, комментировали. До встречи. Увидимся либо вечером, либо завтра.